안녕하세요 여러분. 창원에 만프 축제가 있다면 진해엔 정답은 진해 월드 페스트가 있다. 바로 이 축제의 후속편에서도 우리는 미라클 진해의 주인공 진해인과 함께 하였습니다. 그 상세한 내용은 곧 주요 인물들과 함께 나눠보겠습니다. 상쾌한 가을바람에 녹아들 듯한 9월입니다. 우선 진해마을라디오 9월에 맞는 개국 2주년 축하합니다. 매년 전통 문화와 새로운 변화를 지향하는 창원 및 진해 소식을 들려드리고자 하고 저희 진해마을 라디오팀은 오늘도 내일도 다짐을 합니다. 9월 10월 진해 충무지구에서는 축제가 다채롭게 열릴 예정인데요. 우선 9월 16일 토요일 플리마켓 축제와 함께 열릴 예정이었던 축제 진해 충무 월드 페스타 기대가 컸었죠. 오늘 진행할 예정인 하트 투게더니스 공감하는 동행은 매월 진행하는 1대1 개인 인터뷰 형식이 아닌 지역 국제 행사를 담아보고자 합니다. 여러분이 아쉬워하는 이번 행사의 뒷얘기가 포함한 에피소드를 담아 진 모습을 담고자 합니다. 그 다채로운 현장의 스케치 및 진해 월드 페스타의 핵심 인물들을 곧 만나보겠습니다. Hello everyone, it's September. First of all, congratulations to Jinhe Community Radio on its second anniversary in September. Every year, we Jinhe Radio team want to bring you news from Changwon and Jinhe that pursue traditional culture and events and more. Our Jinhe Community Radio team is making another progress every day. Now, let's talk about different topic a little bit. So today's theme is the Jinhe World Festa has cancelled, but we will not stop. So a variety of festivals are scheduled to be held in Jinhe Chungmu district area. So Chungmu area, we say that that is Admiral E Circle, where the Yeojadong area, and then the Chungmudong and Jinhe train station and Yeojadong that includes. So a variety festival is scheduled to be held in Jinhe Chungmu district in September and October. First of all, expectations were high for the festival at Jinhe Chungmu World Festa, which was scheduled to be held along with the Flea Market Festival on September 16th. The event was cancelled, however, but our story continues. The Heart Togetherness'ın contains episodes that include the behind-the-scenes stories of the event, and is intended to capture the true spirit of the event. We'll submit the truthful story and key figures of Jinhe World Festa. 네, 본 방송은 창원시 진해에서 진행되는 마을 공동체 라디오고요. Heart Togetherness'은 2개 국어로 동시 진행하는 라디오 인터뷰, 라디오 심층 만남의 시간입니다. This Heart Togetherness that you are currently listening to is a bilingual radio interview speaking in English and Korean. If you have someone you'd like to introduce or recommend, please leave a message to me. 네, 여러분이 현재 청취하고 있는 이 방송은 영어와 한국어로 동시 진행하는 방송입니다. 내 이웃의 정겨운 방송에 참여를 원하시면 메시지를 남겨주세요. 네, 우선 진해 충무 월드 페스트로 다시 돌아오겠습니다. 한국, 미국, 일본의 세 나라의 문화를 체험할 수 있는 축제이죠. 많은 역할을 도맡으신 분들이 있으셨고 그러하게 정말 같이 모시고 싶은 마음이 굴뚝 같았는데요. 하지만 그 많은 분들 중에서 오늘은 한국, 미국, 일본 국가의 행사들의 내용을 직접 담아 스케치해 보겠습니다. First of all, 진해 충무 월드 페스타 is a festival where you can experience the culture of the two sides of three countries, Korea and the United States and Japan. What's most important part is there is harmony and there is cooperation. So Jinhe Chungmu World Festa is a placed festival that learns and shares the culture by interacting each other. There were hidden people who took a lot of roles. Because of that,
Me and I am sure that including our listeners have appreciation for people who put this event together and make this happen. Among so many people, let's sketch the behind the stories and let's hear us voice of three. And now today we have two countries representative gathered today. 안녕하세요. Hello. Hello. 안녕하세요. 안녕하세요. konnichiwa. konnichiwa. 네, 진해에서 한국, 미국, 일본의 합작품인 월드 페스타 행사가 진행되었죠. 참으로 많은 의미를 지닌 것 같습니다. 우선 한국 그리고 미국, 일본 대표분들의 소개를 진행해 보겠습니다. 한국분 대표이신 이정숙 여사님께서 개인적인 사정으로 오늘의 참석이 조금 불가하셔서 제가 그 역할을 맡아서 진행을 하도록 하겠습니다. Would you introduce yourself in English or the Korean? I know English. You don't want to hear my Korean. Non-existent. Yes, good afternoon. 감사합니다 and konnichiwa. My name is Matthew Haylow. I am the senior enlisted leader for Fleet Activities Chinhae, which is the American Navy base here in Chinhae. I've been here since May of 2022, and I hope I get to stay much longer because it's great. I see. 안녕하세요. 제 이름은 매튜 헬로입니다. 여기 주한미해군 부대 진해 부대에서 지금 근무를 하고 있죠. 그리고 네네네. 그리고 한 2022년도에 와서 you said it about 2 years you're staying now? Well, so I've been here since May of 2022, and don't let me do math on like recorded stuff, but almost a year and a half. So, yeah. 한 1년 반 정도 됐다고 하시고요. Thank you for your introduction. Now I can introduce Sato Yuko, the Japanese representative of this event. 설명을 해주시겠습니까? 자기소개를 해주시겠습니까? 네, 저는 진해에 산 지 24년 된 일본인 사토 유코입니다. 네, 감사합니다. 네, she said that my name is Sato Yuko and I am a Japanese person who lived in China for about 23 years. And I can introduce who's supposed to be here in this studio, the Mrs. Lee Jung-soo. I can introduce her briefly. Her main job is pottery and ceramic artisan. And she learned 은양 pottery in 여자동, which is in Jinhae, very local area, very close. And as you saw, as you noticed already, that the Sato Yuko, I'm pretty sure that listeners she looked very familiar to them because she appeared at this radio interview before. As we can expect, she's talented, active community resident. So I have no doubt that she got involved this Jinhae World Fest from the beginning. 네. And then we are 여러분도 이미 눈치채셨겠지만 제 그 Heart Togetherness'은 함께하는 동행하는 공감하는 동행에 이미 출연을 하신 분이시죠. 네, we are already aware of the Jinhae World Festival. However, we'd like to know more deep inside of this event. That's why we got together today and then talk about it. What does this festival mean to Changwon, and is your role in this festival? 진해 질문은 진해 충무 월드 페스타라는 이름이 창원이 지니는 의미와 각각의 역할을 제가 설명을 부탁드렸습니다. Would you introduce about your role at the festival? Sure. So I was the lead planner for the American side of the festival. And what I think it means for Changwon as a whole is just an opportunity to make friends across cultural boundaries. And really that's it. It was a great time. Yeah. 네. What about Sato Yuko? 저는 일본 부스를 맡았고 그 일본 프리마켓 아니고 그 핸드메이드 하는 친구들이 모여서 그 해피아트라고 그 단체를 만들고 있습니다. 네, 일본 부스의 대표로 여러 가지 이제 활동을 하셨고 그리고 그 참여를 하신 분으로 제가 설명을 드릴 수 있고요. 그리고 이정숙 선생님께서 말씀을 하신 부분이 계신데요. 아무래도 이 행사의 가장 중요한 부분을 말씀을 해주셔서 제가 꼭 설명을 말씀을 드리고자 합니다. 창원에서도 다문화 축제 만프가 더 크게 성대하고 열리고 있지만은
진해에서 열리고 있는 이 행사를 좀 더 지역 특성을 살리고 이 지역 특성을 또 제가 또 설명을 드리겠습니다. 그리고 주민 화합을 위해서 기획되었습니다. 작년 1회 한.미.일 축제 명칭에서 올해부터는 진해 충무 월드 페스타로 변경을 하였다고 하셨고요. 그리고 진해에서 열리는 이 행사의 독특한 점은 첫 번째, 주한미 해군이 주둔해 있고 현 진해에 사시는 일본인들은 결혼하여서 진해에 정착한 분들이 많으시죠. 그리고 한국 팀들, 한국관을 운영하신 분, 한국관을 운영하신 분들 이 3개국이 세 팀이 주축이 되어서 축제를 개최하는 행사였고요. 이런 행사는 진해가 아마 전국에서 유일한 것으로 말씀을 하셨습니다. 축제에서 이정수 선생님의 역할은 위원장으로서 축제 기획자로 활동을 하셨고 이번 한국관을 주관하시면서도 동시에 진해 로컬 진해 지역의 제2조와 합창단 단장이기도 하십니다. 네, my English translation will be I cannot stress enough the importance of the harmony. A larger and more grand multicultural festival is being held in Changwon, but we are trying to so hard in order to better highlight local characteristics and promote harmony. This event is recreated from the last year first Korean US Japan Festival to Jinhae Chungmu World Festa starting this year. What is so unique about this event is, first of all, the US Navy station here in Jinhae. Mm-hmm. And secondly, the Japanese living in Jinhae who got married and settled in the Jinhae. Jinhae is maybe the only place in this entire South Korea where these three teams hold the festival together. So her Lee Jung-suk, the Korean team role at the festival is as the chairman of the cooperative subcommittee and one of festival planners. In addition to her role as a host of a Korean pavilion, she's also leader of local J-Joa choir too. As now, we can move on to the question 3. Sure. As a representative for each country booth, what do you focus on this year compared last year? Would you like to say the Japanese booth first? 일본간의 작년에 비해서 올해 어떤 점을 초점을 두셨나요? 네, 올해는 작년과 달리 현대적인 카페 건물에서 진행하기도 하고 같은 날짜에 같이 하는 진해 토큰 프리마켓이라고 그 토큰을 이용해서 하는 프리마켓에서 한국 분들이 그 개화기 위상으로 내요 하신다고 해서 그런 분위기에 맞게 우리도 작년보다 조금 현대적으로 일본어를 표현함으로써 지역과 어울리는 노력을 했습니다. 아주 중요한 말씀을 해주셨어요. So what she said I can translate. This year, unlike last year, the event will be held was supposed to be held in the modern cafe building. At the same time, the Japanese team heard that the Korean team was creating the atmosphere of the time of Korea's Enlightenment period. We say that. Okay. Enlightenment period. And then the Jinhae flea market was supposed to be held at the same date. So the Japanese team tried to match the local Korean community by expressing Japan in slightly more modern way than last year. 네, 좋은 말씀 해주셨고요. How about side? Sure. So last year was our first, America's first time doing this here. I really didn't know what to expect. Had a great time. So our focus this year was improving on some things that we did last year. For example, we learned that Koreans don't like their food quite as salty as we do. So our plan was to fix that. We also didn't have any entertainment to provide, so it was our hope to do a little bit of that. I see. 네. Now we can talk about the Korean side of the story. On behalf of Mrs. E, that she said that the traditional craft, she like to decorate the Korean pavilion side as that represent the elegance and beauty of Korean culture by displaying 규방공예, the patch art, and then her pottery, and prepared
tea ceremony, small corner of the tea ceremony, which is we couldn't find at all because of not at all. We couldn't find because of the event has cancelled. But I'd like to say, me as a this program host, I'd like to mention that there's hidden efforts behind there. That's why I like to stress out, emphasize about it. And that's great. I see the harmony to find each other's strengths to try to fit into each other. So question 4 now. So for each country booth, so for US, the CFAC side, and then Japanese booth, what did you try to present to public? So 각 국가를 대표하는 이 부스에서 어떤 부분을 대중에게 선보이도록 계획을 하셨는지에 대해서 제가 여쭤보겠습니다. So what and the US side? Would you explain about what you guys prepared for this event? Of course. So the U.S. is very diverse. We have people from almost every nation around the globe. And because of that, you can't really label all of Americans as one. So it was our hope to show the level of diversity that we have, but also to show some things like the food we were going to present that is common through most of the states. So just things that bring us together despite all that diversity. 네. 미국이라는 나라가 다문화권의 나라이면서 또 동시에 이제 하나로 모든 걸 이제 하나로 단정짓기는 어려운 그런 그 문화의 특색을 가지고 있어서 여러 가지 문화의 면을 보여줄 수 있는 부분을 선보이려고 했었고, 그리고 이제 미국 음식이 조금 약간 조금 짜운 부분이 좀 있기 때문에 그 부분을 고려해서 좀 더 올해는 덜 짜운 음식을 이렇게 선보이려고 했었습니다. And I remember during our radio interview prep time, you also mentioned about there's a little bit about the entertainment side. We had to talk about this, didn't we? Yeah. Something that, in my experience, that is very American that you could find in most other places is line dancing. I see. Like the cha-cha or electric slide, things like that. So it was our plan to get 10 or so people doing that and then try to get the audience to come and join us to learn the dance and have a good time. Wow, that's great. Thank you. Great plan. I wish I were there if the weather condition was okay. Absolutely. Yeah, I certainly wanted to join. If you have planned to do the same thing next year, that's what we can really look forward to. That's I can promise, and I can promise that. And 방금 매튜 헬로 씨께서 말씀하셨길 라인 댄스가 아무래도 많은 미국을 대표하는 그런 상징적인 것들 중에서 라인 댄스를 말씀하셨는데 그 중에서 노래 중에서 차차 슬라이드 and Cupid Shuffle and there's a Copperhead Road. There's so many. Yeah, Copperhead Road, you name it. Yeah, there's a lot. I did a little bit of research about it because I'm really interested in it. Is this where you try to make me sing? So, 그 중에서 제가 조금 조사를 했는데요. 미국을 대변하는 그 많은 여러 가지 댄스도 있고 여러 가지 상징물이 있겠지만 라인 댄스를 말씀하셨고요. 그 중에서 대표적인 노래로 쉽게 배울 수 있는 차차 슬라이드라든지 큐피트 셔플 그리고 커퍼헤드 로드라는 노래에 맞춰서 춤추는 라인 댄스가 있다고 합니다. I remember that. The Cupid Shuffle. Down, down, do your dance. Down, down, do your dance. Do your dance. Do your dance. To the Down, right. down, do your dance. See, you're doing better than me. To the left, to the left. To the left. Yeah, That's great. Yeah, I wish that we can show the. I we can quit show the now. I line. gotta go. No. That's really fun part and really exciting part of this whole. I think radio and this would be very highlighted part that I can say that. Yeah, so 이번 라인 댄스 같은 경우 만약에 그렇게 했었다면 한국관과 같이 이렇게 같이 라인 댄스를 출 그런 깜짝 소식도 있었네요. 그 제가 이제 방금 알았고요. 그리고 it meant to be fun for everybody, right? Line dance, although your entertainment part of the USA prepared. I'm pretty sure that the moments of dancing, the moments of being together involved of the Japanese side, Japanese booth, have the moment of unity and shared joy.
네. And 다음 질문으로 가서 일본 국가 부스에서 준비한 부분 그리고 대중들에게 이제 선보일 그런 그런 내용에 대해서 한번 제가 여쭤보겠습니다. 네. 그 일본에서는 퍼포먼스는 그 도쿄 봉오도리라고 봉오도리가 그 일본 추석 때 그 백주맞이춤입니다. 밤에 마을 주민들이 모여서 추는 춤인데 도쿄 봉오도리 2020라고 그 이거는 그겁니다. 그 올림픽이 좀 잘 안 되었는데 그때 만들었던 건데 네 그거를 만들어진 거 를 좀 추려고 했었고요. 네. 그 다음에 요사코이라고 전통춤을 일본 인기 만화 음악으로 표현한 멋진 춤을 선보이려고 했습니다. 네, 봉오도리는 이번에 저도 같이 주려고 했었는데요. 원래 제가 몸치라서 엄청 고생했지만 그래도 연습하는 게 재밌었습니다. 근데 다음에 어디선가 보여드릴 수 있으면 좋겠습니다. 네. I think I remember that she said that she's a poor dancer. She Poor just mentioned it in Wow. Korean. Really? But I think I saw her last year when she participated in this event. Oh, it was She great did so last year. well. 네. Sugoi. Sugoi, yeah. 그리고요. 그 존 씨는 올해는 9월 개최가 돼서 추석도 가까워서 일본에도 주고야라고 시모야 주고야가 15고 야가 밤이에요. 그래서 그 추석 보름달을 맞이하는 행사가 있어서 그것을 테마로 했습니다. 큰 보름달이 그려진 포토존에서는 체험으로 기모노 입고 사진 찍으려고 했었는데요. 우리끼리 찍었는데 너무 예뻐서 많은 사람이 좋아했을 텐데 좀 아쉬웠습니다. 내년에도 꼭 그런 부스를 준비를 하시면은 네. 분명히 많은 분들이 찾을 거라고 생각이 듭니다. 네. 예. The translation will be the performance Tokyo Bon-odori. Is 네. that my pronunciation is it correct? Yeah, my pronunciation is correct. 발음이 제가 이렇게 한국어, Korean, English is all confused. 감사합니다. 네, 도쿄 봉오도리. 네. 이제 그게 많은 발음이 맞나요? 네. 도쿄는 도쿄 지역명이고 네, 봉오도리. 네. I see. 봉오도리 2020 was difficult to present due to the corona pandemic period. But it was a fun dance that she was explaining about how was created. So she said that it was fun dance. It is fun dance created during the Tokyo Olympic Games. It's good to know. It's latest creation version Sugoi, yeah. during the Olympic season. It was a cool dance and expressed traditional yosakoi dance with the popular Japanese animation music. She wanted to dance Bon Odori together this time, although she had a hard time because of she said that her physical condition. I don't believe that. No, she said that she's a poor dancer. Yeah. Poor dancer. I'm not sure. I don't think so. But practicing was fun. I hope there will be a place where I can show it to you next time. That's what she said. And the exhibition was held in September this year, so it was close to Chuseok. In Japan, there is an event called Jugoya, which is 15 to welcome the full moon of Chuseok. So I chose as the theme. She tried to take a picture wearing a kimono as an experience at the photo zone with a large full moon drawn on it. And then Japanese team took a picture of themselves. It was so pretty, so many people would have liked it, but it was, the event was canceled. They couldn't. But I asked them to prepare again for next year. That could be very popular spot too. So, yeah, she just explained about the performance, the exhibition together. I think the charm of dancing itself, because it's US side and then Japanese side itself, where you can even mimic follow the motion of the dancer, who's the main dancer, and you can find yourself dancing
That's most exciting part and enjoying part, and then the Absolutely. enjoyable part. And I look at the video, and I personally look at the video about Bon Odori. It looks like a line dance. 라인 댄스 같은 거였나요? There was 뭐들이요? Bon Odori. 아, 네네네네, 맞아요. 돌아감 뭐지? 돌면서. 네네. making a circle, making a circle. 네. But like it looks like the same group, like a large number of people that participate in, Okay. and they embark and follow the together. main dancer. Well, maybe you could teach me Bon Norori. Oh. I teach you line dance. 오. I'll wear the kimono next year. Yeah. 서로 춤을 서로 이게 배워가면 좋은 경험이 될 것 같다고 방금 말씀을 하셨고요. 네. And next question will be: is there an episode that is so funny that makes you still laugh in this festival? I mean, in this festival, that during the prep time, or you can say that we can laugh together. 제가 방금 여쭤본 질문은 이번 행사 준비 기간 동안에 재미있었던 에피소드가 있었는지에 대해서 여쭤보았습니다. 일본 분 대표를 해서 사토유코님께서 한번 답변해 주시겠습니다. 네, 이번에 근데 산산초르한 보그가 와서 오전에 주최와 고민 끝에 안전 문제 때문에 아쉽게 취소가 되었다 보니까 네, 너무 좀 속상하기는 했는데요. 네, 아무튼 그래도 음식을 준비해 온 멤버들이 있어서 뭐 어차피 부스 자체는 실내라서 그냥 우리끼리 소소하게 모임을 하자고 했었어요. 네, 이거를 봉순이 카페 사장님한테 물어보니까 그래도 흔쾌히 허락해 주신 덕분에 간신히 열을 수 있었습니다. 네, 사장님도 되게 열정적으로 그 토큰 프리마켓을 주관하시는 입장이다 보니까 네, 많이 속상했을 텐데 네, 그래도 좀 우리를 그래도 그렇게 허락해 주신 게 너무 감사했었습니다. 네. 네. 그리고 오후에는 비가 그나마 작게 와서 진해 지역에 일본 친구들이 가족과 같이 많이 와주셨고 멀리 울산, 부산에서도 일본 주재원분들도 와주시고 또 지나가는 한국분들도 보고 가주셨어요. 비가 오는 와중에 그래도 다들 모여줬고 손님들도 많이 와주셔서 감사했습니다. 네. 그리고 저녁 마감 전에 주최 쪽과 한국팀도 음식 나눔을 하고 있다고 들어서 찾아가 봤는데요. 많은 준비에 손님을 맞이하지 못해 우리와 같이 속상했는데 차도 대접해 주시고 오뎅도 나눠 주셨고 한국의 너무 따뜻한 정을 느낄 수 있었습니다. 너무 말씀 감사합니다. 한국의 따뜻한 정을 느낄 수 있다고 하셔서 제가 감동을 받은 것 같습니다. It was so touched by her saying. So her, my translation will be: there was a heavy rain beyond imagination, but still there were some people who prepared food. So the food itself was indoors. So the Japanese team decided to just have a small gathering among them. And then thanks to generous hospitality of the owner of one of a cafe in local area, we are able to open it. We means the Japanese team were able to open the booth, small booth, and the owner was also passionate, natively preparing for the flea market. And although he must have been upset, the first day was cancelled, the event day was cancelled, but I was very grateful. And the second story about her story was there was a little rain in the afternoon, so the many Japanese friends came from the Jinhe area with their families, and Japanese expatriates from far away as wow in Ulsan and Busan also came along and then saw Koreans passing by too. So even though it was raining, everyone came together. So and then they were still able to be thankful that many customers, she said, many customers came too. She also heard that organizer and the Korean team were also sharing food before dinner closed, and so she went there. They were just as because the Korean people were upset because of the event was cancelled. They prepared a lot of food, about more than 200. That's what I heard. So they have to make a lot of preparation, but couldn't welcome every single guest.
but they serve Japanese team tea and distribute oden, which is fish cake. And Japanese team were able to feel their warm affection from the Korean team. That's very heartful. That's awesome. And very, and I can feel that I was very touched by her saying. What a beautiful scene. Oh, you can imagine, right? Of course. So, and anything you can proud of, next question, anything you can proud of yourself or the event or your team? And the second question is there anything improved for next year event? For US team, do you have anything like you wanted to comment about something that it makes you proud of or improve anything for next year event? A few things. I want to say thank you to all the U.S. Navy folks that helped. We are here with a mission to help defend Korea, and that takes priority. I lost it again. Oh. Do you still have me here? the 목소리가 안 되는데. Okay. Good. No, so thank you to the team that helped put it together despite their busy schedules and their military lives. It's okay. Yeah. And then, sorry, and thank you to both the Korean and Japanese pieces of this puzzle. It was a great time. Oh, I see. Yeah. 먼저 이제 이번 행사를 준비한 많은 이제 미국 주한미 해군 부대 팀분들에게 감사를 드린다고 말씀하셨고요. 첫 번째 임무가 아무래도 대한민국에 주둔하면서 본 임무를 완성하는 게 본 임무이지만 거기와 더불어서 이번 행사를 또 참여하시는 분들의 많은 동참에 많이 좀 감사하는 말씀을 다시 한번 또 강조하셨습니다. How about the Japanese side? Is there anything you wanted to say about make something proud of or improve for next year? Something. 내년 행사를 만약 하게 된다면 네. 거기에 대한 조금 개선해야 될 상황이나 아니면은 가장 자랑스러웠던 점이 있었다면 어떤 것이 있을까요? 네, 이번에는 준비 자체는 다들 좋았습니다. 네. 춤도 준비했고 장식도 준비했기 때문에 근데 아무래도 그렇게 의존은 될 수 있는 거라서 나르시는 어쩔 수 없는 거라서 네. 그때 어떻게 해야 되는지는 조금 생각하고 준비해야 될 것 같습니다. Thank you for your comment. 말씀 너무 감사드립니다. She said that she thinks that the preparation itself went well this time, so well. And she thinks that we need to think about what to do in case of rainy weather, especially for food. This is like any event, so we must keep in mind how to prepare for weather condition too. So now it's the last question. So I'm a little sad. I getting too emotional so much now. Any message to the audience or future participants for Cine World Fest? Do you have any comments? Do you have a comment? Please come out next year. Last year was the first. It was relatively small, but a lot of great friendships were made. People that I think I will talk to for the rest of my life. And I hope to do more of that, and I hope that all of the Korean public can do the same. 네. 내년에는 분명히 더 많은 분들이 참석을 하실 거라 생각이 들면서 많은 분들이 동참을 해주셨으면 좋겠다고 말씀을 해주셨고요. 작년에 같은 경우에도 그 진한 우정을 느끼실 수 있었고 그리고 또 여러분도 분명히 그런 현장에서 느끼는 그 감동을 분명히 즐기실 수 있을 거라고 생각합니다. 라고 말씀하셨습니다. How about Japan? 네, 이번 이런 기회를 주신 거에 정말 감사합니다. 일본이 아무래도 가까우면서도 먼 나라라고 이야기하는 그런 말도 있다 보니까 이렇게 가까이 한국 분들과 또 미국 분들하고 사이좋게 지내는 기회가 있어서 그런 자리를 마련해 주시는 것만이라도 너무 행복하게 생각하고 내년에는 더 열심히 하겠습니다. She also said she emphasized about the friendship, the Korea and Japan and the US side. She really appreciate everybody being
able to get together and the chance of giving people to participate and experience Japanese culture as well. And there's also a message from Korean booth side, Mrs. 이정숙 lady. 현재는 글로벌 시대입니다. 언어로 문화로 직접 소통하면서 함께 어울리는 진정한 축제의 장이 되기를 내년에도 더 노력하겠습니다라고 말씀하셨습니다. In her saying that this is a global era and we'll work hard together next year as well to create a truthful and real friendship that create the friendship festival where we can communicate direct through the language and culture and being able to get together. Hello everyone. Have you felt your life get enriched? I felt even though we could not host the Jinhe World Fest this year, however, we feel make it all worthwhile after having invited these figures to hear about hidden story about what we do not know about their tireless efforts. Do you know what? I think my global city definition is as long as people put their efforts together and shows mature attitude to become as one together, that is global city and that is Jinhe, the truthful and Jinhe, and I think that is what Jinhe Changwon get ready to be. There's also a term miracle morning that refers to wake up at the clock dawn of dawn to start your day. I guess what Jinhe local people make this is miracle Jinhe. It will be easier if we shoulder the weight together. That's what we are doing now. 여러분 삶이 풍요로워지는 것을 느끼셨나요? 글로벌 도시 지역은 사람들이 함께 노력하고 또 그리고 하나가 되기 위해서 성숙한 태도를 보이는 것을 의미합니다. 그것이 바로 글로벌 도시이고 또 성숙하고 완성된 진해의 모습이라고 생각을 합니다. 이번 행사를 통해서뿐만 아니라 많은 부분에서도 바로 진해 사람들이 만든 것이 결국은 기적의 진해가 아닐까, 미라클 모닝처럼 기적의 진해의 모습을 보여줬던 것이라고 생각합니다. 곧 추석이 다가오는데요. 풍성한 추석 맞이하시고 가족과 함께 연휴 즐기셨으면 합니다. 고국을 방문하지 못하는 외국인 친구가 있으면 추석 연휴를 함께 보내는 것을 같이 보내는 걸 제안해 보시는 건 어떨까요? 추석 is just around the corner. If you have a foreign friend who cannot visit his or her home country, why don't you just suggest them? Let's enjoy 추석 holiday together by inviting dinner or lunch together. We are Jinhe people who create Miracle Jinhe together. See you everybody. Thank you. Tuning in Jinhe Radio. Bye bye.